So we have discussed a couple of things in our previous class, like what is a model, different types of schemas, and what kind of relationships can be built between the tables and different types of relationships. So we discussed all these things, and we already seen that like how this data will be there and how this data can be connected by using a key column. So for that, like we already started using this AdventureWorks data warehouse, which has, it's a sample database provided by Microsoft. Okay. So now we use the same and we'll see like we have all those different tables, how to get the information from all these tables. Okay. By using joins. So let's say we have a fact internet sales table. So let me query this first and do a join. So with what we need to join? So as per the diagram which we have seen yesterday, so fact internet sales is connecting with what? So it used to connect with product, right or wrong? So that is what we have seen yesterday. So fact internet sales is going to get connected with product table. So fact internet sales, it is going to get connected with product. Product table is going to get connected with subcategory, and subcategory is going to connect it with category. So when we are doing a join, so our relationship will be always from fact to dimension. So because fact transactions will be referring to your dimension records. So that is what, when we are creating a fact table structure, right, definition. So I'll be writing a option called reference. సో మనం యూస్ చేస్తున్నాం కదండి రిఫరెన్స్ అని. సో ఆ రిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిఫరెన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నుంచి డైమెన్షన్ టేబుల్ కి రిఫర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అందుకే కదా రిఫరెన్స్ అని పిలుస్తున్నాం. సో అలా ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి సబ్ కేటగిరీకి రిఫరెన్స్ అవుతుంది. సో సబ్ కేటగిరీ వచ్చేసి రిఫరెన్స్ ఆఫ్ యువర్ కేటగిరీ. సో ఇలా మనకి ఈ యారో డైరెక్షన్ చూసారా ఎలా ఉందో? ఫ్యాక్ట్ టు ప్రోడక్ట్, ప్రోడక్ట్ టు సబ్ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ టు కేటగిరీ. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు డేటా కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు యాజ్ పర్ దిస్ డయాగ్రామ్ కెన్ యూ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, లైక్ మనం ఎలా జాయిన్ చేయాలి అనే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో జాయిన్ విత్ dim product, అవునా కదా? సో I'll take the alias names for each of the table. So this I am calling it as F. Okay. So either you can mention alias as, otherwise you can just give a space and mention F. That is also works here. Okay. So dim product as P. Okay. సో ఏ కాలమ్స్ అని చూపించానండి నిన్న? ప్రోడక్ట్ కీ కదా. సో ఎఫ్ డాట్ ప్రోడక్ట్ కీ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్ కీ. ఓకే. సో ఎఫ్ డాట్ ప్రోడక్ట్ కీ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ product key. So you are going to join your fact table with dim product. So next ఏంటి? సో ఇప్పుడు మీకు dim product ఉంది. dim product will become a fact to your subcategory, అవునా? సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? join dim product subcategory as, I'm just mentioning it as SC on
P dot product subcategory equal to SC dot product subcategory key. Avuna? So any confusions till here? So next table నేను ఏం జాయిన్ చేయబోతున్నాను? So join category. So dim product category. So I'll just mention it as C on C dot product category key equal to, so దేనికి జాయిన్ చేయాలి ఇది? SC dot and SC అంటే it is a subcategory. So SC dot category key. So now your joins are done. So ఇది ఎందుకు నేను ఎలా జాయిన్ చేశానండి? So now if you see this information, ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ రెండు టేబుల్స్ ఎలా జాయిన్ అయినాయి? ప్రోడక్ట్ కి. సో ఇక్కడ చూసారా మీరు? జాయిన్ దస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ కి. అవునా? సో ఈ టూ టేబుల్స్ ఎలా జాయిన్ అయినాయి? సో దస్ టూ టేబుల్స్ ఆర్ గెటింగ్ జాయిన్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ సబ్ కేటగిరీ డాట్ ప్రోడక్ట్ సబ్ కేటగిరీ. జాయిన్ అయినాయా? సో ఈ టూ టేబుల్స్ ఎలా జాయిన్ అయినాయి? category dot category. So you can see that on category dot category. Okay, ఇలా మనం జాయిన్స్ కీ కాలమ్స్. సో మీరు అడగొచ్చు లైక్ హౌ దిస్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్, మాకు తెలియదు కదా. సో ఈ సరోగేట్ కీస్ అనేవి న్యూమరిక్స్ లో ఉంటాయి. మేబీ కీ కాలమ్ నేమ్స్ ఎప్పుడు సబ్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు సబ్ కేటగిరీ అని, కేటగిరీ ఈక్వల్ టు కేటగిరీ అని, లేదంటే ప్రోడక్ట్ కి ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ కి అని. నో నీడ్ టు మెన్షన్, ఐ మీన్ అలాగే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదండి ప్రతి టేబుల్లో. సో ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు, సో దే కెన్ డూ దస్. ఓకే, ఎలా అయినా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయొచ్చు కీ కాలమ్స్ని. బట్ మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలరు అంటే దెర్ ఇస్ నో వే. సో ఒకటి ఇలా కామన్ కీ కాలమ్ నేమ్స్ ఉంటే మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేయగలరు. అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ టెక్నికల్ లీడ్. సో టెక్నికల్ లీడ్స్ని, లేదంటే ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ని, లేదంటే మీ మేనేజర్స్ని, లేదంటే దెర్ విల్ బి సమ్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఆ డాక్యుమెంటేషన్లో మీరు ఆ రిఫరెన్సెస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్స్, రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్, టేబుల్ డాక్యుమెంట్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది ప్రతి కంపెనీ ప్రాజెక్ట్లో. సో ఆ ప్రాజెక్ట్లో నుంచి ఆ డాక్యుమెంటేషన్ బేస్ చేసుకుని చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అసలు కొత్త ప్రాజెక్ట్ న్యూగా క్రియేట్ చేసేదైతే దెన్ యూ అండ్ యువర్ ఈటీఎల్ డెవలపర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. ఓకే, సో వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు నో. సో మీరు డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ టైంలో. అప్పుడు మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ జాయిన్ అయ్యే పర్సన్ కానీ ఎవరైనా మీరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మీ రీప్లేస్మెంట్ కానీ ఎవరికైనా సరే ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని కామన్ షేర్డ్ ఫోల్డర్స్లో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని పెడతారు. సో వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ కమ్స్ అండ్ జాయిన్ యువర్ టీమ్ యాజ్ ఎ న్యూ పర్సన్, సో ఈవెన్ దే కెన్ రిఫర్ టు దిస్ డాక్యుమెంట్స్. సో అంతే. సో మీరు అడగొచ్చు లైక్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇది కాన్సెప్ట్ ఎలా కాదు ఇది అని. సో అందుకనే మనకి ఈ శాంపుల్ డేటాబేస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? Yes, sir. So now you have this join. So ఇప్పుడు మనం ఈ స్టార్ అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి? వాట్ ద స్టార్ విల్ రిప్రజెంట్? all the columns in all the tables. ఈ టేబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క టేబుల్లో మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ స్టార్ లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది.
ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏం లేదండి. సో ఇట్స్ జస్ట్ ఎ కాలమ్స్. సో ఈ కాలమ్స్ మొత్తం మీకు ఈ టేబుల్స్ లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో లెట్ మీ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్, execute. So now you can see ప్రతి ఒక్క కాలం ప్రతి టేబుల్లో నుంచి ఏదైతే ఉందో ప్రతి టేబుల్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్డర్. సో మీరు ఏ ఆర్డర్లో అయితే జాయిన్స్ చేశారో ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని టేబుల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆ టేబుల్ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని మీకు వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి డేటా ఏది వస్తుంది, ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్, తర్వాత ప్రోడక్ట్ టేబుల్, సో తర్వాత ప్రోడక్ట్ సబ్ కేటగిరీ, తర్వాత వచ్చేసి కేటగిరీ. ఇలా మనకి టేబుల్ వైజ్ మన కాలమ్స్ అనేవి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అవి మనకి ఇక్కడ అంతా డేటా అనేది వస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ యు సీ దిస్ కేటగిరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి లాస్ట్ లో వస్తుంది. యూ కెన్ సీ దిస్ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ. ఓకే, సో ఇలా మనం ఈ జాయిన్స్ అనేది మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని విత్ కీ కాలమ్స్ తో మనం జాయిన్ చేయొచ్చు. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ స్టిల్ హియర్? No. Okay. So now I'm going to add column by column. Okay, so నాకు ఇన్ని కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో I don't want all this columns. So okay, so what I need is so any specific columns from all these tables. So obviously నాకు ఫస్ట్ కావాల్సింది కేటగిరీ బేస్డ్. సో కేటగిరీ బేస్డ్ అన్నప్పుడు కేటగిరీ అలియాస్ నేమ్ ఏంటండి, సి కదా. సో సి డాట్, సో సి డాట్ అని ఇవ్వగానే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద కాలమ్స్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్ చేసుకొని బేస్ చేసుకొని సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ కాలమ్స్ యాజ్ ఎ డ్రాప్ డౌన్. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లైక్ ఐ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. సో మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు కాబట్టి సో ఐ విల్ చూస్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ నేమ్. ఓకే, సో ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐ జస్ట్ గివ్ ఎ అలియాస్ నేమ్ ఫర్ దిస్ కాలమ్ యాజ్ కేటగిరీ. Okay, so this is my first column. So what should be my second column? So second column vachesi so category అయిపోయింది. So sub category, so SC is my alias name, SC dot English product subcategory name as subcategory. Okay, third column should be my product column. So P dot product name, English product name as product. Okay, comma. So if you want more from the product table, so I want color should be chosen. So I'll choose the color as well. Okay, so comma. So now you have category, subcategory, product and the color of each product. So వీటన్నిటికి కావాల్సింది ఏంటి, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం మనం. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లైక్ వీ వాంట్ టు సీ ద సేల్స్ యాజ్ వెల్, ఎల్స్ ఎన్ని క్వాంటిటీ కొన్నారు, సో క్వాంటిటీ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు సీ. సో దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్. సో ఎఫ్ డాట్ క్వాంటిటీ, సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఎఫ్ డాట్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. So order quantity అయింది. So what else you want to see? So unit price, f dot unit price. ఈచ్ యూనిట్ కి ఎంత ప్రైస్ ఉంది అనేసి మనం చూడాలి. యూనిట్ ప్రైస్. సో మనకి క్వాంటిటీ అండ్ యూనిట్ ప్రైస్ తెలిస్తే మనకి సేల్స్ అనేది వస్తుందా రాదా, అవునా? సో అది ఆటోమేటిక్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ సేల్స్ అమౌంట్. సేల్స్ అమౌంట్. సో ఈ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి, ఎఫ్ఏ కదా. ఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్. సో ఎఫ్ డాట్ సేల్స్ అమౌంట్. సో ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి ఒక ట్యాక్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దెన్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్.
ఓకే, సో వీటన్నిటికీ అలియాస్ నేమ్ ఇస్తాను. యాజ్ క్వాంటిటీ, so let it be unit price, and the sales amount as sales, and this should be as tax. ఓకే, సో నా క్వెరీ అనేది రెడీ అయింది. సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన కాలమ్స్, స్టార్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్ ద కాలమ్స్. నేను స్టార్ రిమూవ్ చేసేసాను. స్టార్ రిమూవ్ చేసి నాకు ఏ కాలమ్స్ అయితే కావాలో ఆ కాలమ్స్ మాత్రమే నేను తీసుకుంటున్నాను. సో నా ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. So can you see this now? The result set which you are getting here is this. సో ఇక్కడ జాయిన్ అనేది జరుగుతుంది, బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్ అనేది, ఈ జాయిన్ అనేది ఏమి ఇస్తుందండి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇన్నర్ జాయిన్. ఈదర్ యూ కెన్ మెన్షన్ యాజ్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఆర్ ఏ జాయిన్, బోత్ ఆర్ సేమ్. అవునా కదా? సో and what else we can do? So we can bring the left joins, anything can be bring over here. So మనకు కావాల్సింది ఇన్నర్ జాయిన్. సో మన ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో ప్రోడక్ట్ టేబుల్ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు, సో ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్. సో ప్రోడక్ట్ ఈ సేల్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కావాలి నాకు. సో దెన్ ఐ నీడ్ టు యూస్ లెఫ్ట్ జాయిన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ విత్ డిమ్ ప్రోడక్ట్. ఈ డిమ్ ప్రోడక్ట్ తో మిగతా టేబుల్స్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు లెట్ ఇట్ బి ఇన్నర్ జాయిన్. ఇట్స్ అప్ టు యూ, లైక్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ requirement. So now execute this. Now you can see 60398 records. So అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా రికార్డ్స్ వస్తున్నాయా లేదా అంటే ఒక కన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం చూడాలి. సో select, so let me go up and copy this or execute this query. So now you can see how many records you are getting here. 60398. మన జాయిన్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా, మనది ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక్క రీజన్ చాలండి. సో మనకి 60398 అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నుంచి మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ లో కౌంట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే జాయిన్స్ ఇక్కడ రాసామో క్వెరీ యూస్ చేసుకొని, ఈ క్వెరీ అవుట్పుట్ కూడా షుడ్ బి 60398. దెన్ మీ రిజల్ట్ సెట్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఒకటి ఎక్కువ రాకూడదు, ఒకటి తక్కువ రాకూడదు, సేమ్ ఉండాలి. దెన్ యువర్ జాయిన్ ఇస్, ఐ మీన్ మీ క్వెరీ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది అనేది రీజన్. ఓకే, సో అదే మీకు తక్కువ వచ్చినాయి రికార్డ్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రావాలి మీరు ఎన్ని జాయిన్స్ చేసినా. అంటే సో దాట్ యు ఆర్ నాట్ లూజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్. సో బ్యాంక్ లో ఒక పైసా మిస్ అయినా కానీ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ అయినట్ల. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే మనం కరెన్సీ కదా, సో కరెన్సీ అనేది చాలా యాక్యురసీలో చూస్తాం మనం. ఓకే, సో అందుకని సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పైసా ఈజ్ ఓకే, బట్ మాక్సిమం అనేది ఇట్ షుడెంట్ బి లైక్ ఇలాంటి డేటా అనేది యాక్యురసీలోనే చూపిస్తాం, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ customer transactions, then it shouldn't miss anything from the fact table. Okay, so fact table lo transactions ఏ అయితే మనకి స్టోర్ అవుతున్నాయో అవి మిస్ అవ్వకూడదు. That is our main rule which we need to remember when we are writing a query. So any confusion till here? No, sir.
గుడ్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నవే అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, అన్ని కలిపి వన్ షాట్లో వన్ క్వెరీలో రాయబోతున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ద సేల్స్ అమౌంట్? ఇప్పుడు ఇది డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వీఆర్ గెటింగ్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ 60398 కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇది డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, సో ఎవ్రీ టైం, సో జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. Okay, so now you can see this quantity, unit price and the sales amount. So one quantity undandi, one quantity into unit price anta 3578.27. So your sales amount is 3578.27. Ade meeku two quantity undanukondi, then what will be the sales amount? So 2 into 357827 will give you the result set. Avuna kada? So this is how the quantity and the unit price gives you the sales amount. So manku already data sales amount calculate ayi manaki load ayindi kabatti, so no worries. So మనం డైరెక్ట్ గా దాన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. సో యూజువల్ గా ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, సో దెర్ విల్ బి ఎ రికార్డ్స్ విచ్ ఇస్ గెటింగ్ డూప్లికేటెడ్. ఎందుకు డూప్లికేట్స్ అనకూడదు, బట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మైట్ బి దేర్. అవునా కదా? ఈ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ కొని ఉండొచ్చు, రైట్? సో అప్పుడు ప్రతి కస్టమర్కి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనకి ఫ్యాక్టబుల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఓవరాల్గా ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ ఎంత అని కనుక్కోవాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ సేల్స్ అమౌంట్, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్. అవునా? సో నౌ యూ కెన్ సీ దిస్. సో వాట్ షుడ్ బి డన్? సో సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ అనేసి మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బట్ ఈ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు, సో యూనిట్ ప్రైసెస్ ఇవి కూడా ఆబ్వియస్లీ వి షుడ్ సమ్ ఆర్ వి షుడెంట్ సమ్. ఏవేవి సమ్ చేయాలండి? ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది సమ్ చేయొచ్చా? ఎందుకంటే ఎన్ని క్వాంటిటీస్ అనేది మనకు కావాలి కదా, అవునా కదా? సో దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఎ సమ్. అవునా కదండి? ఇప్పుడు వినోద్ ఒక బైక్, సేమ్ బైక్ ని వినోద్, శ్రీకాంత్, జ్యోతి కొన్నారు. అప్పుడు ఎన్ని క్వాంటిటీ అంటే ఎలా చెప్తారు మీరు? ఎంతమంది కొన్నారు అంటే 3 అని చెప్తారు. ఏం చేశారు అక్కడ? సమ్ చేశారు. అవునా? ఇక్కడ కూడా మనం అదే చేస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ ఇట్. ఎన్ని క్వాంటిటీ, ఆ పర్టికులర్ బైక్ ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని క్వాంటిటీ అనేది మనం సమ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి, సో దాని యొక్క సేల్స్ అంటే 3 క్వాంటిటీ ఉంది. సో ఒక్కొక్క బైక్ 100 రూపీస్ అంటే 3 into 100 300 కదా. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అగైన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్. సో అది మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ సమ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అండ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్. సో వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్. సో యూనిట్ ప్రైస్ మనం చేయాలా వద్దా? Do we really required to do that? No, sir. ఎందుకని? If the quantity is 2, the unit price won't change, sir. We will get exact by quantity and sales amount. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో మనకు కావాల్సింది మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి, సో క్వాంటిటీ అనేది అవుతుంది. సో క్వాంటిటీ అనేది ఎన్ని క్వాంటిటీ అనేది సమ్ చేయాలి. సో సేల్స్ అమౌంట్ అనేది సమ్ చేయాలి. యూనిట్ ప్రైస్ అనేది సమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ రిప్రజెంటేషన్. ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ఎంత ప్రైస్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ కాబట్టి మనకి దానికి సమ్ అనేది అవసరం లేదు. అవునా? సో తర్వాత ట్యాక్స్. సో ట్యాక్స్ అనేది సమ్ చేయాలా వద్దా?
ఆబ్వియస్లీ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది అంటే ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ వైజ్ కదా మనకి ట్యాక్స్ పడుతుంది, అవునా కదండి? సో అప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ 3 ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే ఈచ్ ప్రోడక్ట్ 10 రూపీస్ ట్యాక్స్ అంటే 3 ప్రోడక్ట్స్ కి ట్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది? 10 10 10 3 into 10 30. Then again it is going to get sum, right? సో ఇలా మనం అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలండి. ఏది సమ్ చేసుకోవచ్చు, ఏది కౌంట్ చేయాలి అనేది మనకి ఒక ఐడియా అనేది కావాలి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ యస్, సో ఇది వర్క్ అవుతుందా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే? విల్ ఇట్ వర్క్? ఎందుకని? The number of rows will be different for the. ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్? Number of rows are different for the selected columns. అర్థం కాలేదండి, నాకు తెలుగులో చెప్పండి. సమ్ అప్లై చేసిన చోట ఓన్లీ ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ మనకి. మిగతా కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అన్ని చూపించాలి సార్. అక్కడ ఏం చేయొచ్చు మరి? మీరు బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పేసి బెంచ్ మార్క్ ఒకటి చెప్పాను మీకు. గ్రూప్ బై అది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసినాం కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ గ్రూప్ బై. ఎగ్జాక్ట్ గా సింపుల్ ఆన్సర్ అది, గ్రూప్ బై నాన్ అగ్రిగేట్ కాలమ్స్. అంతే కదండి, మనం ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ఏదైతే మీకు అగ్రిగేట్ కాలమ్స్ కాకుండా నాన్ అగ్రిగేట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ యూజ్ చేయటం అంతే. Sorry, so here it should be alias name, so this shouldn't be there. సో గ్రూప్ బై లో అలియాస్ నేమ్స్ అనేవి అవసరం లేదు, ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో గ్రూప్ బై లో ఒరిజినల్ కాలమ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇస్తే సరిపోతుంది. సో నౌ యూ కెన్ సీ యువర్ డేటా ఈస్ గెటింగ్ అగ్రిగేటెడ్. సో మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయండి ఇక్కడ? 158. ఇందాక ఎన్ని ఉన్నాయి? 60,000 రికార్డ్స్ కాస్త 158 రికార్డ్స్ అయినాయి. అంటే యూనిక్ గా మనకి డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే క్వాంటిటీ అనేది చూసారా, 328 క్వాంటిటీ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ హిచ్ ర్యాక్ 4 బైక్ అనే ప్రోడక్ట్ 328 టైమ్స్ ఆర్డర్ చేశారు. సో యూనిట్ ప్రైస్, ఒక్కొక్క యూనిట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 120 రూపీస్. సో దాని యొక్క సేల్స్ వచ్చేసి ఇంత అయింది, దాని యొక్క ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఇంత అయింది. సో ఇలా మీ డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ టిల్ హియర్? So I'll paste this query into chat window. Try to execute this in your systems. So just give me some time. I'll be back. Meanwhile, you guys can start writing this query by your own. Practice చేయండి. Okay. So now we have discussed about like how to join multiple tables. What if we want a customer information? నాకు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కావాలి. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ I can write another join, okay, left join of
డిమ్ కస్టమర్. సో నేను దేంతో జాయిన్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు డిమ్ కస్టమర్ అనేది? ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు జాయిన్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ దిస్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. Okay, so then I'm using left join only. I'm not doing this with inner. So I'm doing a left join again so that all the information from the left table I should get. Okay, left join of dim customer as, so C already uses and I use DC on F dot customer key equal to DC dot customer key. ఇంతేనండి. మీకు ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటాని రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఈ టేబుల్స్ అన్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. అంతే, అంతకు మించి వేరే ఏం లేదు. మీకు అందుకే నేను ఈ సింటాక్స్ కూడా ఎలా రాస్తున్నానో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో దెన్ ఐ విల్ గో టు టాప్ అండ్ ఐ విల్ యాడ్ DC dot first name comma DC dot last name comma DC dot middle name. We know that, right? ఒక పర్సన్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ ఉంటుంది. కొన్ని కంట్రీస్ లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ద సర్ నేమ్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, లేదంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫ్యామిలీ నేమ్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సో లైక్ వైజ్, సో జనరిక్ గా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ P అని ఉంది. ఓకే, P is my surname. First name is my Rajendra. So second name is Prasad and last name is P. So ila Rajendra Prasad P. So ade meer first name P oste, so P Rajendra Prasad. Middle name is your Rajendra. So it depends. So ela meer mention chestaru anedi depends. Usual ga regular ga aithe it always be name first and surname last. So then my first name will be Rajendra. Okay, so ఇప్పుడు ఈ 3 columns ఏవైతే ఉన్నాయో I'll just add this 3 columns to my group by. ఎందుకు group by లో యాడ్ చేయాలి? Because those are non-aggregate columns. Fine. So now we'll execute this. So now you are getting your data based on your first name, last name, and also, so I can say all the customer related information as well. Fine. So each customer ni base cheskoni manki data anedi split avutundi. So now again, so what if I want to add a geography? ఓకే, జియోగ్రఫీ టేబుల్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ గీసి చూపిస్తాను. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని జియోగ్రఫీ టేబుల్ దేంతో జాయిన్ అవ్వాలి అనేది చెప్పాలి మీరు. So this is my fact table.
So this is my product subcategory and category tables. So దాని తర్వాత మనం కస్టమర్ టేబుల్ని కనెక్ట్ చేసాం and I have geography. So here I have date table, okay, and here I have currency table, okay. So I'll just give the relationships. Okay, so this is my fact internet sales table, and this is my product and this is my subcategory this is my category. So this I said date table, currency table, okay, and this is my customer table and this is my geography table. So ఇప్పుడు చెప్పండి, this is my data, how I have related. సో ఇలా ఉంది మోడల్ నాకు. సో ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ టేబుల్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను జియోగ్రఫీ టేబుల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో వాట్ షుడ్ బి దేర్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? సో వెన్ ఐ గో టు ద క్వెరీ, సో నేను క్వెరీకి వెళ్తే, సో ఐ నీడ్ టు జాయిన్, get the information for the customer. So ఏ జాయిన్ యూస్ చేయాలి, ఏ టేబుల్ తో జాయిన్ చేయాలి. సో someone has to help me with this. So I'll go with Srikanth first. Srikanth. So first we need to select fact internet sales. see, what is my question? How to join instead. How to join? Information for geography. Okay, how to get the information for geography table. Yes. సో ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ని నేను జాయిన్ చేస్తేనే కదా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో ఏ టేబుల్తో జాయిన్ చేయాలి, ఏ జాయిన్ యూస్ చేయాలి? Fact internet sales with customer and with the date. Sorry, fact internet sales with customer and with the date. See, నాకు క్లియర్గా వస్తే వచ్చు అని చెప్పండి, లేదంటే లేదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. ట్రై చేసేది ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో క్లియర్గా చెప్పండి. మీరు చెప్పేది మింగేయద్దు, నాకు వినపడట్లేదు ప్రాపర్గా.
So we need to take fact internet sales with customer details and with dates. సో మళ్ళీ నేను ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు. Date and customer details. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వినోద్. సో రైట్ టేబుల్ లో ఉండే ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కావాలి కాబట్టి రైట్ జాయిన్ యూసేజ్. All information from right table, only matching information from left table. మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. సో నేను ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పాను మీకు? ఓకే, జ్యోతి. వెయిట్ జ్యోతి. సో I'll go with Ashok. సార్ వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ జాయిన్ తీసుకుంటాం, తర్వాత జియోగ్రఫీ టు కస్టమర్కి వచ్చి ఇన్నర్ జాయిన్ తీసుకొని చేస్తాం. ఓకే, సో ఆనంద్. సార్ రైట్ జాయిన్ geography, customer geography, GC on F customer F geography key equal to GC geography key. Okay. So now Jyoti. Sir, here already fact internet sales took reference from customers, sir. Now we need to join customers and geography tables. Already customer key table is on left side. So we need to know all the details from geography table. So right join geography table name on columns, identical columns in customers and geography is equal to. Okay, I'll give one more chance to Vinod and Srikanth again. So Vinod. Okay. Left to join dim customer. చెప్పండి. నేను మీ ఆన్సర్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తున్నాను. I'll say yes or no, right or wrong in the last. Okay. Left to join dim customer alias name and on alias name dot customer equals to geography. Okay, so Srikanth, one more chance for you. Left join customer, sir. As C and data stream. Okay, leave it. Lucy. I don't know, sir. It's a good answer. So very good, Ashok. Okay, so it's the right answer, Ashok. So nu cheppindi correct ga undi. So remaining people, it's totally wrong. Partially correct.
as Jyoti's answer. So it's say inner join. Okay, so inner join with dim geography. Okay, so DG on. Okay, so DG dot geography key equal to DC dot geography key. Okay, so now I'll take it as, I'll take a couple of columns from it. So DG dot, okay, so let me clear this thing, sorry. Okay, so DG dot so English country region name, okay, as country. Okay, so execute this. So why it is not showing? So it should be in the group. Now execute, you get country wise, name wise, category wise, subcategory, product wise, color wise, what is the quantity they have ordered, what is the unit price of it, what is the sales amount, and what is the tax amount. So now you guys correct yourselves. సో సింపుల్. సో మీరు ఏదైతే మీరు చెప్పారో అది ఎందుకు రాంగ్ అన్నాను అంటే సింపుల్ అండి. ఇది నా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అయినప్పుడు సో ఐ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ విత్ కస్టమర్. అదేగా నేను ఇక్కడ చేసింది. వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? లెఫ్ట్ జాయిన్ విత్ డిమ్ కస్టమర్ అంటే కస్టమర్ టేబుల్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యింది. సో లెట్ మీ డ్రా దిస్. నేనేం చెప్పాను? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండేవన్నీ బెటర్ టు హ్యావ్ ఏ లెఫ్ట్ జాయిన్ అని చెప్పాను. అవునా కాదా? ఎందుకంటే మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని. సో ఇది లెఫ్ట్ జాయిన్ అయిందా ఇప్పుడు ఇంత మటుకి? సో వెన్ యూ కనెక్ట్ విత్ ఫ్యాక్ట్ విత్ డిమ్ కస్టమర్. సో లెట్ మీ యాడ్ ఎ టెక్స్ట్ హియర్. ఫ్యాక్ట్ and this should be your customer table and this should be your geography table. So నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ జాయిన్ చేశాను కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ am doing here. అవునా కదండి? సో ఇప్పుడు నేను జాయిన్ చేయాల్సింది ఏంటి? జియోగ్రఫీ టేబుల్. సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్యాక్ట్ విత్ కస్టమర్ జాయిన్ అయినప్పుడు సో దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాయిన్ ఏంటి? కస్టమర్ అండ్ జియోగ్రఫీ కదా. సో ఈ రెండు రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటాయి? ఇన్నర్ జాయిన్ ఉండాలి. సో దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్నర్ జాయిన్. అంతే కదండి. దీనికి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి కనెక్షన్ లేదు కదా అసలు. సో హౌ యూ విల్ కనెక్ట్ దిస్ టూ టేబుల్స్? ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. సో దిస్ కెనాట్ బి కనెక్టెడ్ విత్ దిస్. ఈ రెండింటికి రిలేషన్షిప్పే లేదు.
సో దిస్ కెనాట్ బి కనెక్టెడ్. నేను అందుకే డయాగ్రామ్ గీసి అడిగాను మీకు రిలేషన్షిప్ తెలియాలి అని. సో ఇది వచ్చేసి దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఈ టేబుల్ వచ్చేసి దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ 2 టేబుల్స్ అనేది ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, అవునా? సో అప్పుడు ఇంకా మీకు కనెక్షన్ చేయాల్సింది టేబుల్స్ ఏంటి? ఈ 2 టేబుల్స్ మాత్రమే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? కస్టమర్ జియోగ్రఫీ కనెక్ట్ చేయాలి. సో దెన్ see I am taking inner join. So if you want you can take left join. Left join అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ 2 టేబుల్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏంటండి మీకు ఇక్కడ? కస్టమర్ టేబుల్. సో దానివల్ల నష్టం ఏం లేదు మీరు లెఫ్ట్ తీసుకుంటే, అన్ని కస్టమర్స్ వస్తారు, అదొక్కటే డిఫరెన్స్. ఓకే, ఆల్ ద కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ టేబుల్. అర్థమైందా? సో అదే మీరు ఇన్నర్ జాయిన్ తీసుకుంటే ఈ కస్టమర్, ఈచ్ కస్టమర్ ఏ పర్టికులర్ కంట్రీతో రిలేట్ అయి ఉన్నాడో అవి మాత్రమే వస్తాయి, అంటే కంబైన్డ్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఇన్నర్ జాయిన్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఓకే, అందుకని నేను ఇన్నర్ జాయిన్ తీసుకున్నాను. అంటే నాకు కస్టమర్ జియోగ్రఫీ ఈ 2 టేబుల్స్ లో ఉన్న కామన్ డేటా మాత్రమే కావాలి నాకు. Okay, but when I am doing join with fact and dim customer, I need all the information from the fact. అందుకని లెఫ్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఐ నో ఇట్ విల్ బి ట్రికీ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ట్రికీ అనిపించదండి. మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీరు క్వెరీ రాయటం మొదలు పెడితే దెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో ఎలా రాస్తే మనకి డేటా ఎలా వస్తుంది అనేది ఎగ్జిక్యూషన్లో తెలుస్తుంది. అర్థమైందా? ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ద ప్రాక్టీస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రమే వస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు శ్రీకాంత్, వై డేట్? When I'm talking about geography and customer and fact internet sales, why you are bringing the date information there? So నేను డేట్ అడగలేదు, నేను అడిగింది జియోగ్రఫీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నువ్వు చెప్తుంది డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్స్ టోటలీ ఎ రాంగ్ థింగ్. ఓకే, సో నేను చెప్తున్నాను యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, శ్రీకాంత్ అండ్ లూసీ. సో కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే దర్స్ నో యూజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. సో యూ కెనాట్ రిమెంబర్ ద థింగ్స్. సో మేబీ యూ మే థింక్ లైక్ ఐ నీడ్ ఓన్లీ థియరిటికల్ పార్ట్. సో బట్ ఎప్పుడప్పుడు మీరు బిజినెస్ అనలిస్ట్గా వర్క్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ నాలెడ్జ్. సో మా అందరికి టాప్ పొజిషన్లో ఉండేది మీరే, అనలిస్ట్. యూ గైజ్ విల్ బీ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ ద డెవలపర్స్. సో కంపల్సరీ మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. మీరు అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా థియరిటికల్గా యూ షుడ్ నో దిస్ థింగ్స్. ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి, ఏ జాయిన్ చేస్తే మీకు డేటా ఎలా వస్తుంది అనేది అట్లీస్ట్ మీరు తెలియాలి. మీకు తెలియాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, రైట్? సో అందుకని చెప్తున్నాను. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ థింగ్స్. సో డూ ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్. Sir, I've got a question. Yeah, please go ahead.